Also, schauen wir uns das Malen. Ich mag die Jukuda was fragen, ich mag die. Das ehrlich antwortet. Nicht was in der Schule gelernt habt. Nicht was in Ihrem Lehrbuch steht. Sondern was wirklich denkt. Die Frage ist dies. Warum sieht Masse in der Massen? Still, genau. Das ist die richtige Reaktion. Die meisten von euch werden jetzt sagen, weil die Masse die Raumzeit krümmt. Oder vielleicht sagt ein oder ander von euch, danach ihr ein bisschen altmodischer denkt, weil es ein Gravitationskraft gibt, die mit dem Quadrat der Abstands abnimmt. Und dann gibt es die Genigen unter euch, die wirklich mutig sind, die sagen, weil Gravitonen ausgetauscht werden. Aber ich frage euch, wisst ihr wirklich, was das bedeutet? Oder habt ihr gelernt, schon wurde zu wiederholen? Ich sage euch jetzt etwas, das ihr ein bisschen unbequem ist. Das tiefst, ehrlichst Verständnis der Physik beinhaltet manchmal den Satz. Ich weiß es nicht. Und das ist in Ordnung. Das ist sogar gut. Denn der erste Schritt zu einer echten Antwort ist, die falsche Antwort loszulassen, die man für ein echt gehalten hat. Also fangen wir von vorne. Nicht MIT Gleichungen, nicht MIT Geometrie, sondern MIT einem einfachen Experiment. Ich lasse einen Ball fallen. Habt das Tausendmal gesehen. Der Ball fällt. Beschleunigt. Trifft den Boden. Newton sagt uns, die Kraft, die dabei wirkt, ist proportional zur Masse des Balls und zur Masse der Erde, geteilt durch das Quadrat der Abstands. F gleich G mal M, geteilt durch das Quadrat. Wunderschön. Einfach. Elegant. Aber, und das ist ein sehr großes Aber. Newton selbst wusste nicht warum. Hört mal, was selbst geschrieben hat. Sagt sinngemäß. Ich habe keine Hypothesen darüber aufgestellt, was die Schwerkraft versagt. Es reicht mir, zu wissen, dass SI so verhalten wie ich beschrieben habe. Daher sage, keine Ahnung, das ist kein Schwäch. Das ist Ehrlichkeit. Newton hat das Gesetz der Schwerkraft beschrieben, wie SI sich verhält, wie stark SI ist, wie SI MIT dem Abstand abnimmt. Aber hat uns nicht gesagt, was SI ist. Und das ist ein enormer Unterschied. Jetzt kommt Einstein. 100 Jahre nach Newton. Ein Jahrhundert voller Erfolg der Newtonsche Mechanik. Kommt dieser Mann aus Bern und sagt, ich glaube, habt das falsch verstanden. Die Schwerkraft ist keine Kraft. Es gibt keine mysteriöse Wirkung auf Distanz. Die Schwerkraft ist die Krümmung der Raums und der Zeit. Moment mal, Krümmung der Raums. Was bedeutet das überhaupt? Stellt euch vor, habt ein Gummitouch gespent. Legt eine schwere Kugel in die Mitte. Das Touch verbiegt sich. Jetzt rollt ein klein Murmel auf das Touch zu. Was passiert? Die Murmel folgt der Kurve des Touches und rollt zur großen Kugel hin. Sie verhält sich so, als ob sie in gesigen Word. Aber in Wirklichkeit folgt sie nur der Krümmung des Touches. Das ist ein nettes Bild. Wirklich nett. Aber, ich muss ehrlich sein, es ist auch ein bisschen irreführend. Warum? Weil das Gummitouch in 3 Dimensionen krümmt, weil die Schwerkraft es noch untensieht. Erklärt also die Schwerkraft MIT der Schwerkraft. Das ist ein bisschen circular, oder? Das Verständnis ist komplizierter. Und ich mag die. Das war gut tiefer gehen. Ich mag die euch sagen, was Einstein wirklich meint. Und dann mag ich euch sagen, wie ich persönlich über das Problem denke. Also, Raum und Zeit. Dies beiden Dinge, die für getrennt gehalten habt, der Raum, in dem die Dinge sind, und die Zeit, in der die Dinge gestehen, sind in der Realität ein einziges Ding. Raumzeit. 4 Dimensionen, 3 Raums, der Zeit. Und dies Raumzeit ist nicht starr. Sie ist nicht ein starrer Behalter, der gleichgültig allem zusieht. Sie ist dynamisch. Sie kann sich bewegen. Sie kann sich dehnen. Sie kann sich wellen. Und was biegt SI? Mass, Energie, Druck, Spannungen. Alles, was wir als Inhalt des Universums bezeichnen, verformt den Behalter, in dem es sich befindet. Das ist Einsteins Genialität. Sagt, Mass und Raumzeit sind kein unabhängigen Dinge. Sie sprechen miteinander. Mass sagt der Raumzeit, wie SI sich krümmen soll. Die Raumzeit sagt der Mass, wie SI sich bewegen soll. Jetzt fragt
Aber warum bewegen sich den zur Masse hin? Wenn ich die Raumzeit krumm, warum folgen den in der Masse in der Krümmung? Gut sehr gut Die Antwort liegt in einem Konzept, das wir Geodate nennen. Ein Geodate ist der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten in einer gekrümmten Geometrie. Auf einer flachen Oberfläche ist das eine Geradlinie. Auf einer Kugeloberfläche, denkt an die Erdoberfläche, ist das ein Großkreis. So wie die Flugrouten von Flugzeugen, die immer über den Pol fliegen, obwohl das auf einer flachen Karte wie ein Umweg aussieht. In der Raumzeit bewegen sich Objekte immer entlang von Geodaten, den kürzesten, straightesten möglichen Wegen durch die Raumzeit. Wenn keine Kraft wirken, bewegt sich ein Objekt geradlinig durch die Raumzeit. Aber wenn die Raumzeit gekrümmt ist, dann sehen dies Geraden Wedge für Unis EUS wie Kurven, wie Kreisbahnen, wie Fallbahnen, wie Orbits. Ein Apfel, der vom Baum fällt, folgt einer Geodaten. Wird von der Erde nicht entgesigen. Folgt einfach dem geraden Weg durch ein gekrümmte Raumzeit. Das ist der Unterschied zwischen Newtons Bild und Einsteins Bild. Newton sagt, eine Kraft sieht den Apfel. Einstein sagt, es gibt keine Kraft. Der Apfel folgt dem niedrigsten möglichen Weg durch eine verformte Geometrie. Das ist unschwierig schon. Und das verbluffend ist. Die Vorhersagen von Einsteins Theorie und Newtons Theorie sind fast identisch. Für schwache Gravitationsfelder, für kleine Geschwindigkeiten, für die Bahnen der Planeten, für fallende Apfel. Newton und Einstein geben fast dieselbe Antwort. Aber bei sehr starken Gravitationsfeldern, bei schwarzen Löchern, bei Neutronensternen, bei Gravitationswellen, weichen SIE ab. Und dort hat Einstein recht. Aber ich komme jetzt zu dem Teil, den ich am interessantesten finde. Dem Teil, über den die meisten Leute gar nicht sprechen. Ich möchte euch nämlich erklären, wie man Gravitation aus der Perspektive der Quantenmechanik betrachten kann. Ich habe das selbst versucht. Ich habe viel Jahr damit verbracht, darüber nachzudenken. Und es ist ein faszinierendes Problem. Stellt euch vor, kommt von der Venus. Wisst nichts von Einsteins Raumzeitgeometrie. Aber kennt die Quantenfeldtheorie. Kennt die Elektrodynamik. Wisst, wie Elektronen Photonen austauschen. Und jetzt beobachtet dass es dies merkwürdige Kraft gibt. Die Schwerkraft. Die immer ansieht. Die niemals abstößt. Die allem gegenüber vollkommen blind ist. Jede Art von Materie. Jede Art von Energie wird gleich stark beeinflusst. Was werdet ihr schließen? Zunächst, die Kraft folgt einem inversen Quadratgesetz, wie die elektromagnetische Kraft. Das deutet darauf hin, dass das Tragerteilchen masslos ist. Masslos wie das Photon. Denn ein massives Tragerteilchen wird eine hohe Kraft erzeugen, die schneller abklingt. Also, das Graviton, so nennen wir dieses hypothetische Teilchen, ist masslos. Aber jetzt ein wichtiger Unterschied zur Elektrodynamik. Die elektromagnetische Kraft sieht entgegengesetzt Ladungen und stößt gleich Ladungen ab. Die Schwerkraft sieht immer. Nur Anziehung, niemals Abstoßung. Das ist ein tiefes Signal über die Natur des Teilchens. In der Quantenfeldtheorie hängt das Vorsichen der Kraft, ob sie anzieht oder abstößt, vom Spin des Tragerteilchens ab. Ein Teilchen MIT Spin 1, wie das Photon, erzeugt eine Kraft, die zwischen gleichen Ladungen abstößt und zwischen entgegengesetzten Ladungen anzieht. Aber ein Teilchen MIT Spin 2, das ist das entscheidend. Ein Spin 2, Teilchen erzeugt eine Kraft, die immer anzieht, egal welche Ladung, egal welche Masse. Immer anzieht. Also, das Graviton muss Spin 2 haben. Das ist nicht willkürlich. Das folgt aus den tiefsten Prinzipien der Quantenfeldtheorie. Und dieses masslose Spin 2 Teilchen, das sich an alles koppelt, das universal ansieht, das ist das Graviton. Das ist, was Mass erzeugen lässt. Und jetzt kommt das Wunderbar. Wenn anfängt, eine konsistent Quantenfeldtheorie für dieses masslose Spin 2 Feld zu konstruieren, wenn die Mathematik macht, wenn auf Selbstkonsistenz besteht, wenn auf Lorentz Invarianz besteht,
kommt am Ende automatisch Einsteins allgemeine Relativitätstheorie heraus. Dies will be theory. Diesel bin Feldgleichungen. Und das jemals die Idee der Raumzeitkrümmung explicit eingeführt habt. Das ist der Temperaubend. Es bedeutet, die Raumzeitkrümmung, die Einstein als geometrische Eigenschaft der Welt formuliert hat, ist zugleich die Konsequenz einer quantenmechanischen Theorie eines maßlosen Teilchens. Geometrie und die Quantenmechanik reden über dasselbe Ding. Sie beschreiben es nur in verschiedenen Sprachen. Jetzt möchte ich über das Äquivalenzprinzip sprechen. Das ist eines der schönsten Konzepte in der ganzen Physik. Einstein hat es Anfang des 20. Jahrhunderts formuliert. Und es hat in seiner allgemeinen Relativitätstheorie geführt. Das Äquivalenzprinzip sagt, es gibt keinen Experiment, den durchführen kann, zu entschieden, ob in einem Gravitationsfeld steht oder ob beschleunigt wird. Denkt darüber nach. Sitzt in einem Aufzug. Fühlt Gewicht. Den Druck Fuß auf den Boden. Jetzt stelle ich euch eine Frage. Steht der Aufzug still auf der Erde? Oder wird der Aufzug im Weltraum MIT genau Energie nach oben beschleunigt? Kann es nicht sagen. Es gibt kein lokales Experiment, kein lokales Messinstrument, das übt den Unterschied wehrt. Umgekehrt, wenn der Aufzug im freien Fall ist, wenn die Ziel gerissen sind und die fällt, dann fühlt euch schwerelos. Gegenstand, die loslässt, schweben einfach vor euch. Es gibt keine Kraft, die auf euch wirkt, die von dem Zustand unterscheiden kann, der herrscht, wenn weit draußen im Weltraum tritt, weit weg von jeder Masse, unjäglich Beschleunigung. Das ist keine Approximation. Das ist exakt. Und das ist ungeheuerlich seltsam, wenn man darüber nachdenkt. Es bedeutet, dass Gravitation lokal nicht existiert. Jedes Freifallensystem ist lokal flach, lokal gravitationsfrei. Die Gravitation ist gewissermaßen eine global Eigenschaft. Sie entsteht nur dann, wenn man verschiedene Regionen der Raumzeit miteinander vergleicht. Und das führt uns zu einem anderen tiefen Punkt. Erinnert euch an Newton. Die Kraft der Schwerkraft ist proportional zur Masse. Die träge Masse, die bestimmt, wie schwer es ist, etwas zu beschleunigen. Und die schwere Masse, die bestimmt, wie stark das Ding gravitativ anzieht und entgesigen wird. Diese beiden Massen sind gleich. Exakt gleich. Nicht approximativ, nicht bis auf 1%. Exakt. Das ist eine der experimental am besten bestätigten Tatsachen in der gesamten Physik. Galileo hat es bereits beobachtet. Alle Objekte fallen gleich schnell, egal wie schwer sie sind. Und diese Tatsache, dass träge und schwere Masse identisch sind, ist genau das, was Einsteins Äquivalenzprinzip erklärt. Denn wenn alle Objekte in einem Gravitationsfeld gleich beschleunigt werden, wenn ein Elephant und ein Feder im Vakuum gleich fallen, dann ist das gleichbedeutend damit, dass das Gravitationsfeld selbst eine Eigenschaft des Raums ist, in dem sie sich befinden, und nicht eine Eigenschaft der Objekt. Die Objekte folgen dem Raum. Sie sind passiv. Die Raumzeit ist aktiv. Aber jetzt werde ich sehr ehrlich mit euch. Ich werde euch sagen, was wir noch nicht verstehen. Einsteins Theorie ist eine klassische Theorie. Sie ist eine Theorie der glatten Raumzeit, der kontinuierlichen Felder, der wohldefinierten Trajektorien. Aber wir wissen, dass die Natur im Kleinen durch die Quantenmechanik beschrieben wird. Und die Quantenmechanik ist eine Theorie der Unschärfe, der Wahrscheinlichkeiten, der diskreten Quanten. Wie passt das zusammen? Wie krümmt ein Quantenmaß die Raumzeit? Wenn ein Quantenmaß keinen definierten Ort hat, was ist die Raumzeit auf der Planck-Skala? Auf Längenskalen von 10 hoch minus 35 Meter, wo Quanteneffekt der Schwerkraft wichtig werden, wir wissen es nicht. Das ist eine der großen offenen Fragen der Physik. Ich habe selbst viel Jahr damit verbracht, eine Quantentheorie der Schwerkraft zu entwickeln. Ich habe Techniken entwickelt, Diagramm gezeichnet, Feynman-Regeln für Gravitonen aufzuschreiben. Und ich sage euch ehrlich, es ist verdammt schwierig. Die Theorie ist nicht renormierbar. Das bedeutet, dass die Rechnungen, die man entstellt, unendlich Ergebnis liefern, und man kann diese Unendlichkeiten nicht auf systematische Weise loswerden.
Wie man es in der Quantenelektrodynamik kann. Das ist ein ernstes Problem. Das bedeutet, dass unsere aktuelle Beschreibung der Schwerkraft als maßloser Spin. 2. Quantentheorie bei hohen Energien zusammenbricht. Es bedeutet, dass wir eine tiefe Theorie brauchen. Etwas, das uns für alle Energies kallen, für alle Situationen eine konsistent Beschreibung gibt. Und das ist der Grund, warum Physiker über Stringtheorie, über Schlieffenquantengravitation, über andere exotische Ideen nachdenken. Das sind Versuche, dieses Problem zu lösen. Ob es erfolgreich sein werden, weiß ich nicht. Ob einer von euch Tages die Antwort finden wird, das weiß ich auch nicht. Aber ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Kommen wir nochmal zu der sprunglichen Frage zurück. Warum erzeugt Masse Schwerkraft? Ich habe euch jetzt verschiedene Antworten gegeben. Newton sagt, weil das die Natur so eingerichtet hat. Hier ist die Formel. Sie funktioniert. Frag nicht weiter. Einstein sagt, weil Masse die Raumzeit krümmt. Und die Objekt folgen den geodatischen Bahnen durch dies gekrümmte Raumzeit. Das ist tiefer. Das erklärt, warum alle Objekte gleich stark fallen. Das erklärt, warum Licht von Masse abgelenkt wird. Das erklärt Gravitationswellen. Und dann gibt es mein Antwort, die Quantenfeldtheorie Antwort. Masse erzeugt Schwerkraft, weil Masse und das Spin. 2. Gravitationsfeld koppelt. Die Kopplung ist universal. SIE ist proportional zur Energie und zum Impuls der Materie. Und zur vergleichbare Art von Materie auf diese Beweis. Diese Universalität ist nicht zufällig. Sie ist die logische Konsequenz der Selbstkonsistenz einer maßlosen Spin-2-Theorie. Und wenn man diese Logikkonsequenz zu Ende denkt, kommt Einsteins Geometrie heraus. Die Geometrie ist nicht die fundamentale Beschreibung. Oder jedenfalls nicht offensichtlich die fundamentale Beschreibung. Sie ist eine elegante Darstellung eines tieferen physikalischen Sachverhalts. Zwei sprechen eine Wahrheit. Ich möchte jetzt über etwas sprechen, das mich persönlich fasziniert. Nämlich über die Frage, warum die Schwerkraft so unglaublich schwach ist. Vergleicht die Schwerkraft mit der elektromagnetischen Kraft. Zwei Elektronen stoßen sich elektromagnetisch ab. Sie werden auch gravitativ eingesetzt. Was ist stärker? Die elektromagnetische Abstoßung ist ungefähr 10 hoch 42 mal stärker als die Gravitationsanziehung. 10 hoch 42. Das ist ein 1 mit 42 Nullen dahinter. Das ist ein unglaublich Zahl. Und das ist kein Fehler, kein Zufall. Das ist ein fundamental Konstant der Natur. Warum ist die Gravitation so schrecklich schwach? Niemand weiß es. Das ist eines der tiefsten Geheimnisse der Physik. Die Schwerkraft ist so schwach, dass das Gravitationsfeld zweier Elektronen vollkommen irrelevant ist für ihr Wechselwirkung. Es ist die elektromagnetische Kraft, die Atome zusammenhält, die chemische Bindungen bildet, die Licht emittiert. Die Schwerkraft spielt auf dieser Skala überhaupt keine Rolle. Und dennoch, im Großen, im Kosmischen, dominiert die Schwerkraft alles. Warum? Weil Ladungen sich gegenseitig aufheben. Positiv und negativ Ladungen annullieren sich. Aber Masse ist immer positiv. Es gibt kein negative Masse. Also addieren sich die Gravitationskraft immer. Verjetten neuen Klumpen Materie. Und bei kosmischen Massen wird die schrecklich schwache Schwerkraft zur dominanten Kraft im Universum. Das ist eine der schönsten Ironien der Physik. Die schwache Kraft gewinnt am Ende. Ich möchte noch über ein letztes Konzept sprechen, das ich für fundamental wichtig halte. Das Konzept der Energie. Und warum es relevant ist für unsere Frage. In Einsteins berühmter Gleichung, E gleich mc², steckt eine tiefe Wahrheit. Masse und Energie sind dasselbe Ding, in verschiedenen Formen. Und weil die Schwerkraft in die Masse koppelt SIE auch in die Energie. In jede Form von Energie. Das bedeutet, Licht hat keine Ruhemasse. Aber Licht hat Energie. Und deshalb wird Licht von Masse gravitativ beeinflusst. Die Schwerkraft wirkt auf Licht. Sie biegt Lichtstrahlen, die in massiven Objekten vorbeifliegen. Sie verlangsamt in starken Gravitationsfeldern. Das GPS-System in Ihrem Telefon muss dies Zeitverzögerung berücksichtigen.
sonst wird es nach wenigen Stunden Kilometer den Bin liegen. Das ist keine abstract theory. Das ist Gillette, angewandte Physik. Einsteins Relativitätstheorie ist nicht etwas, das nur in beschleunigern und Sternwarten relevant ist. SI ist in ihrer Hosentasche. Und das Gravitationsfeld selbst hat Energie. Das ist ein subtler, aber wichtiger Punkt. In Einsteins Theorie ist die Kälte Schwerkraft nicht nur die gewöhnliche Materie-Energie. Es ist auch die Energie des Gravitationsfelds selbst. Die Schwerkraft gravitiert sich selbst. Das macht die Theorie nicht linear. Das macht sie schwierig. Das macht sie auch wunderbar reich. Schwarzlacher-Zoom-Beispiel. Ein schwarzes Loch ist eine Region der Raumzeit, in der die Krümmung so extrem ist, dass nichts entkommen kann, nicht einmal Licht. Die Schwerkraft ist so stark, dass die Fluchtgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit übersteht. Und in meiner Quantenfeldtheorie sprach, das Gravitationsfeld ist so intensiv, dass es sich selbst immer stärker konzentriert, in einem sich selbst verstärkenden Rückkopplungsprozess. Wir haben Schwarzlacher inzwischen direkt beobachtet. Das Event Horizon Teleskop hat 2019 das erste Direktbild eines schwarzen Lochs aufgenommen. Im Zentrum der Galaxie Messier 87. Und die Struktur, die man auf diesem Bild sieht, stimmt exakt mit den Vorhersagen von Einsteins Gleichungen überein. Nicht approximativ, nicht näherungsweise. Exakt. Das ist der Test einer guten Theorie. Eine gute Theorie macht klar, überprüfbare Vorhersagen. Und wenn die Vorhersagen stimmen, dann hat man etwas Wahres in die Hand bekommen. Noch kein endgültige Wahrheit vielleicht. Noch kein tiefste Wahrheit. Aber eine Stückwahrheit. Und dann gibt es Gravitationswellen. Einsteins Theorie sagt voraus, dass Beschleunigkeit Massen Wellen in der Raumzeit abstrahlen. Genauso wie Beschleunigkeit elektrisch ledungen elektromagnetische Wellen abstrahlen. Diese Raumzeitwellen dienen und komprimieren die Raumzeit selbst, wenn sie hindert sehen. Und 2015, 100 Jahre nach Einstein, hat LIGO diese Wellen Zoom erst 10-mal direkt gemessen. Ausgelost von der Verschmelzungsweier Schwarzer Lochermeer ALS 1 Milliard Lichtjahre entfernt. Die Welle, die damals die Erde durchgehört hat die Erde weniger ALS den Durchmesser eines Protons verformt. Weniger ALS einen Protonendurchmesser. Und wir haben es gemessen. Wir haben es gemessen. Das ist das Wunder der Physik. Das ist das Wunder der menschlichen Neugierde und des menschlichen Ingeniums. Die Natur flüstert. Und wir hören zu. MIT immer empfindlicheren Ohren. Also, warum erzeugt Masse Schwerkraft? Die ehrlichste Wort, die ich geben kann, ist dies. Weil die Raumzeit, in der wir leben, auf die Unwissenheit von Energieimpuls reagiert, indem sie ihre Geometrie verändert. Weil an ihr Objekt dieser veränderten Geometrie folgen, weil das der Niederlichst, der Gerät, weg durch ein gekrümmter Raumzeit ist. Und weil, in der tiefen Sprache der Quantenfeldtheorie, alle Materie in ein universelles massloses Spin, zu, feldkoppelt. Und diese Kopplung automatisch die Strukturen der Einsteinschen Geometrie erzeugt. Aber, und das ist wichtig, wir wissen nicht, warum die Raumzeit so ist. Wir wissen nicht, warum die Gravitation existiert und nicht etwas anderes. Wir wissen nicht, wie man Einsteins Theorie mit der Quantenmechanik vereinigt. Wir wissen nicht, warum die Schwerkraft so unermesslich schwach ist. Das sind die Fragen, die noch offen sind. Das sind die Fragen, die Physik der nächsten Generation herausfordern wird. Und ich sage, das ist kein Zeichen des Scheiterns. Das ist das Zeichen einer lebendigen Wissenschaft. Eine Wissenschaft, die keine offenen Fragen mehr hat, ist tot. Das Wichtigste in der Physik ist nicht das, was wir wissen, sondern das, was wir noch nicht wissen und das uns antreibt, weiter zoomen. Ich habe mein Leben der Physik gewidmet, weil ich diese Fragen liebenswert finde, weil es wunderschön ist, nicht zu wissen, weil der Moment, in dem man versteht, dass man etwas nicht versteht, das ist der Moment, in dem die Wissenschaft wirklich beginnt. Also, wenn jemand von euch fragt, was ist Schwerkraft wirklich? Dann ist die tiefste und die ehrlichste Antwort, die ich geben kann. Sie ist die Art, wie das Universum über sich selbst spricht.
Wie Masse und die Energie die Geometrie der Wirklichkeit vermen. Und wie dies Geometrie alles, was in existiert, beeinflusst, von einem fallenden Apfel über einen Satelliten im Orbit bis hin zu Galaxien, die in Milliarden Jahren aufeinanderprallen werden. Das ist Schwerkraft. Das ist die Sprache des Universums. Und wir sind erst dabei, das Alphabet zu lernen. Denke,